Okay, amelia hapa. Umemsaidia aje? The fact that amelia mbele yangu tuseme, it does not reduce anything from Who said that? Shekali, ngoja. Kwa nini unasema watu wasilie mbele ya wengine? Why mtu I'm not saying it's okay to cry. Kuna vitu unaweza kufanya mbele ya watu, kuna vitu usifanye mbele ya watu. I'm not saying it's okay to cry. I've said you're not saying it's okay to cry. No. He said I've it's not okay said to and cry. I'm not saying. He did not say. I say Sorry, I'm not crying. we are raised in a society where it looks weird mse kuwa emotional in front of people. Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Half Full. Have you ever smiled through pain just because people expected you to be positive? Join us today as we discuss the toxic and positive side of being optimistic. I'm yours, Hamza Abdi, with Sheikh Ali Mwega. Intifada Bashir. Naam. So we will start by what is the positive side of being optimistic? Maybe we start by defining what optimism is, yeah? So for my side, nasema optimism ni just being hopeful that ile shida yenye napitia it's just temporary. You know that I'm having a bad day and not a bad life. Ama issue itapita tu anytime soon. So just for me that's what optimism is. That I'm not in this hole that I'm in for long. Ikitu inapita. Yeah. I know, I'm trying to think, yeah. Unaona kuna watu group tofauti. Not everyone looks at life as a positive thing. Okay. Yeah, but unaweza kuangalia task, this as based on it, positive or negative. As life inakuja na hardship na nini. And kama unaangalia death as not transition, some people won't find it like at the end of bado itaisha tu, pap, imeisha. Yeah. Kama ni Muislamu, there is that hope ya ukikufa after that Mungu kuna hiyo story yote nini. So kuna levels za tofauti za kuangalia hizo being optimistic and being hopeful depending. Me, I prefer to look at one day at a time, not the whole thing. Yeah. So it's easier. Yeah, okay. Because unajua saizi ukijaribu kuangalia Mungu hii maisha yangu yote, obviously it is wrong, but that's something tunaweza kuongea there. But it's easier for me to angalia kama this and this vile hii itaisha vizuri vile nime hope for. I think hope na optimism zimeshikana, not in the same meaning, but if what I'm hoping for equal, it is optimistic way of thinking. Okay. So according to me, tunajua life will always throw loopholes na nini ma vitu tu on our way. So mine is real optimism and positivity ni you accept that that's how life is, and also why? No. I'm just, you see, this is me thinking, analyzing as you are thinking. Maybe my face, it won't be like with you, but I'm listening. Okay. So life, even the Quran itself, unatambia this life, yani haujaletwa hapa you live soft life. Which verse? It's a test. Ndio Sheikh utatuambia. Okay. No. See, unaona anajaribu kusaidiana. Niko na makaratasi. Kuna hii verse inasema laqad khalaqna al-insana fi kabad. We created man for turmoil and tests. Yes. Yeah. So the good thing ni wewe sasa as an individual, you make peace with that side of life. Na pia ukubali that's the reality of things. And also when things the hardships zinakuja your way, you don't let them get to you. As I always say, it's not that deep. Singing any deep joke? Yeah, it's deep, but now according to your approach. Yeah. Yani if you put it at the back of your mind that hey, inna ma'al usri yusra, sindio?
hardship itakuja, then furaha itakuja. Can I add something to that? So basically, most people understand it like that. After hardship comes ease. But in a ma'al usri yusra, within that hardship there is ease. So basically, I usually tell people this: you are in biggest troubles in your life. Can you count your problems? They will never reach 10. Like nishai kudili na watu wengi sana, tulikati tukahesabu, it never reaches 10. Blessings zako na vitu zenye zinaenda sawa ukizihesabu, they are always more than 10. Even they are always together, but because we are quite focused on the hard part, we forget the easy part. Like kama saizi uko na shida hujalipa rent, yes, but uko salama alhamdulillah, umelipa internet, uko na chakula, ni rent tu, ni vile utajaribu kupitana na landlord ama caretaker, ama kama unafanya freelancing. Kuna watu mimi nawajua washai kufungiwa, like yuko ndani ya nyumba caretaker amemfungia, sasa yeye tu anaendelea tu na kazi yake baka anasema freelancing pays, alipe alafu ampige, wewe kwani umenifungia mlango, hebu nifungulie. Sasa naye atamwambia yuko ndani, obviously. Unajua caretaker wana assume umetoka, yeye anaingia saa 3 anakuwekelo. So but other things are going well. Hujakatiwa stima, hujakatiwa maji, ni gate tu umefungiwa. But yeah, that's the meaning of it. But could it be that being positive is also a way of denying? It's like a denial mechanism, in that naweza kuwa niko katika shida, but I do not want to address the issues that I have, and then I'm like, itakuwa tu sawa, itakuwa tu sawa. Unajua kuna watu wako hivyo, in that naweza kuwa I'm in a lot of trouble. Let's say for example, tuchukulie therapy, being mental health month, but to dive in kidogo. Unakuta maybe somebody has issues that maybe need counseling, or even not necessarily professional, but just to let things out. But anakufa nazo akijiambia kesho itakuwa better, but ile tatizo haliondoki. But yeye kwa mindset yake inajua itapita. Could it be that I'm staying positive, but I'm in denial? Hizi vitu ni kama I'm just piling them. So kuna watu ambao wanaweza kuwa wanatumia being positive, naonekana niko na furaha, naonekana optimistic, but anakufa huko ndani. Na hii kitu kinachoniua hakitoki kama hakitolewi. Maybe yes and no. Yeah. Positivity sasa hapa, hiyo itakuwa sasa you are avoiding the problem. That's not being positive. Like kama you're not addressing your issue, how will things get better? That's what I'm saying. Could it be that maybe being positive, or maybe portraying to be positive, because it's not about how I feel, but how other people see These it. are two different topics. We have been portraying positive and joy and happiness, and there is just like internal hope and whatever. On that end, the first question that you ask, mi naona. Yeah. There is this hadith yenye huwa naipenda, inasema usikuwe katika watu wenye wanataka akhira bila matendo. So I think hope is in the process, not just a stage ya kusimama kusubiri. So unaona mwenye ana hope bila plan, they are not hoping. Ndo anasema there is this thing tulisoma kitabu, anasema people prayed for rain, and only one child went out with the umbrella. So unaona like huyu ndo alikuwa na hope kutanyesha, hao wengine tu alikuwa na pray. You get the point? So kama you are doing something about it and you're hoping, yes. You wengine is just, I think it has a name, at Islamically it has a name. It's not a good name though. I don't remember, but I just remember the feeling of that name. Feeling of the name. Yeah, people do that. Like it was a bad name. Like it was not a good name. Okay. We can label the experience ume specify kama toxic positivity, and personally I think if whatever you're going through, be it emotional, mental, or anything, you have to address it first within yourself before seeking help from other people. Like, yes,
sometimes some issues zina require a shoulder to lean on and stuff, but unaambiwa help starts within. So you have to first acknowledge that there's this problem. I'm going through this thing. Yani unakubali kabisa it's going on. Then mwenyewe you find ways that are friendly to you to solve them. Kama it's crying, do that. Yeah. Thank you for saying that. Thank you. Cry. Let it out. Shekali watu walie. Yes. Yes. But not crying in front of people. Do it alone. Do it alone. Why alone? It is okay to also cry in front of people. Unasaidia na nini? Okay. Amelia hapa. Umemsaidia aje? The fact that amelia mbele yangu tuseme, it does not reduce anything from... Who said that? Shekali, ngoja. Kwa nini unasema watu wasilie mbele ya wengine? Mtu asikuone ukilia? Because kwako wewe, okay, maybe correct me if I'm wrong, it is okay to cry, but not in front of people. Then kwa nini tunakuwa na double standard? No, I'm not saying it's okay to cry. Kuna vitu unaweza kufanya mbele ya watu, kuna vitu huwezi kufanya mbele ya watu. I'm not saying it's okay to cry. I've said you're not saying it's okay to cry. No. He said I've it's not okay said and to I've cry. not said. He did not say. I say. Sorry, I'm not crying. Tulia watu silie. See, part of solving an issue, okay, for some people, crying is involved. Okay. Some others, you just need a long time, meditate, think of a plausible solution for your problems. And so it is okay to cry. It is okay if it works for you. Yeah, if it works for you. Yeah. Okay. But now, what I'm not encouraging is for you to cry in front of people. Why are you discouraging This is your problem. If you cry in front of people, this now will be held against you in other matukio mengine. Inaona chenye anaongelea ni kitu yenye inahitaji topic yake. A whole topic, a whole trauma, a whole generational whatever, sijui nini. Let's focus on hope and being positive. So let's go back to his point. Okay. Yes. I don't find people. Mi naona watu sio, kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia watu sio mashini. So basically unaona hizo steps zenye unasema. It's easy written than done. Because unaona wewe yes, kila mtu kuna process tofauti kufikia makosa, like it's within. Yes, but again, wewe usifikirie kama saizi watu tunapata, like kama mimi I know some people like in terms of mental health they are doing better than me. Yes, I can tell from outside. I am not inside. But you can tell they don't like this dark humor. Yes, but ukiongea nao they are very negative. Very negative. Hawa jamaa ukipigisha wa story watakupatia vitu zingine, like unajua nilienda mahali fulani, huyu mtu akaniangalia hivi, sijui nini. So apparently they are not speaking to you. They are processing their thoughts. Wewe tu uko hapo, you are the most relevant person. Unaona? Sasa yeye in reality the result for them it will be positive. Yes. Lakini process yake si kutoka nje tunaangalia ina sound negative, lakini yani ana process thoughts zake. Unakuta akirudi, unaona vile akiongea atoe hiyo maneno yote, akute ujinga mingi kwa hapo ndani. Yes. Atafanya nini? Ataenda asive akiwa peke yake, achague right and wrong kwa sababu niliambia Hamza nini? Unaona? So alafu anaenda anaangalia, alafu ana plan accordingly. Sasa unaona inakuwa. Wewe unashangaa na kulalamikia story zingine na bado kama ni ndoa unakuta wanalalamika lakini wanarudiana. Yes, it's just their healthy way of kutoa hiyo stress na cope na sijui nini, ama ni mtu wa biashara, ni rafiki, ni nini. Unakuta people have funny ways of dealing with these problems. So mtu anaweza kuwa like a therapeutic way ya yeye
come to a solution kwa kitu inamsumbua. Yani subconsciously anaweza kuwa ana open up to you without knowing that's the process. Yes. Watu wengi sana unajua before all of this psychology na nini, yeah, people, these problems as much as zilikuwa labda in some cases wanaziita majini, rohani, wazimu, nini, but communities had their ways of dealing with these problems. Kitu yenye metuleta hapa hivi I don't it's vile tunaishi saa hizi. Unajua most of the time hatuko na watu, tuko peke yetu. So unaona hizi thoughts zinakuwa sauti zinakuwa mingi time yenye una spend na your crazy part inazidi. So unakuta wana the voice is saying bad things. It's louder today. Unaona? So, but kitambo unakuta people are active, kuna namna ya kudeal na vitu, ndio some things. So unaona watu tayari internally kuna namna yenye kuna namna. Mimi mara ngapi watu wanduthi wananipatia stories za wake zao vile ana plan mke wake sio amfanye. Paka unashangaa mjako anapatia hizi story. Apparently mimi namsaidia kuongea, kuitoa nje, kuirepackage, kuipanga, kuirudisha ndani. Maybe that begs the question. Have you ever been in a situation whereby you're being told to be grateful and all you wanted was just somebody to listen to you? See, we're in Africa. We're in Africa. I think that goes back to your choice of people you're opening up to. Because now, as you said last meeting, Ulisama, you're having the right conversation with the wrong person. Yeah, because someone who cares or ako concerned, utamwongelesha, at least even if hata comment, they'll just be silent, yani let it out. So, yeah. Sasa msee unamwambia I'm having this trouble, unasumbuka na nini, nakwambia shukuru. But you see, okay, nakubaliana na hiyo that you can be speaking to the wrong people, but unajua after you tatizo linaweza kuwa labda to something very small. Na maybe uko na colleagues wako, it's not like you're opening your heart out, but even the smallest, tiniest things, nakwambia hata unapitiaga shida kama hizo, ukiangalia zile zote uko nazo, I'm like, yo, you know, I'm struggling here, even if it's the tiniest thing. No, but basically, I mean, kitu yenye naona, saa zingine tunaangalia, again, this is looking at things from negative point of view. Okay. This may sound crazy, but the positive point of view is, unajua watu wenye wanamaliza maisha yao na baadhi yao, ukifuatilia maisha yao wamekuwa kimwaga breadcrumbs of their problems. Unaona? So what happens ni nini? Sio kila mtu anaangalia vile watu walimshut down. Yes, kuna mwingine anasema nini? At least I tried inti. Like mimi saizi nimeingia Kenya, nimeanza kuishi Kenya. Wewe umetoka high school, umehama maeneo mpya, umemake new friends, umeenda nini? How do, like, kuna mtu anakuja hivi juu ya kichwa yake anadai this is the right person to talk to. So una suppose ku risk. There is a risk element in this. So I mean like unakuta mtu anakuja na story ndogo tu kwako. Leo tumekwama kwa jam, nini nini? Huyu jamaa anaweza kupatia stress, like I can talk to you, nini vile unamjibu, yeah. Sasa unaona pia hakuna mtu anaweza kujua, kwa sababu unaona unaweza kuta wewe huyu mtu amekuwa ameongelea, sasa zingine you are speaking to the wrong people. Wewe unafikiria kwa nini people feel like una feel guilt or feeling bad because you have a good life but you feel bad because we were parented like wewe unajua kuna mtoto fulani huko kijiji hii hata ati blue band ati skuli blue band, wewe unajua huko kwingine nyumba zingine hata wakule mkate, wanaamka shamba wanalima. Sisi tulikuwa tunalima tunatoa ndoma, hiyo ndo tunachemsha, na bado una suppose ukimaliza hiyo ndoma yenye utatoa ama sijui hiyo cassava ama sijui nini utatoa, bado ulime ingine uweke yenye utatoa utalima. Na anasema na hizo laini ukiangalia unaona unalima hivi ukirudi nyuma. Yeah, so mimi nimekuja nikatoa hii, nikatoa hapa hivi malipetu lima last time, nikatafuta hapa hivi hakuna breakfast, nikatafuta hapa hakuna breakfast, but again nikimaliza nikipata, kwa sababu nahitaji 2 for breakfast ama hiyo siku,
bado kwa sababu hizo shimo 3 zingine nilizipata empty ama ziko na shida ama ziliharibika, zote na supposed kumaliza kutoa nilime tena. Unaona? So unaona, mimi nakwambia sasa, wewe kwa akili yako now you feel guilt of feeling bad, because kumbe ulifundishwa this wrong. Pia unaweza kuta wewe umeishi ukiongea with the wrong person. Yes. Sasa ndio unashangaa huyu mjamaa kwa nini ananiambia ati leo umesumbuka na shilingi 10. Akipole bana. Bana, hata mimi siku fulani sijui nini, like unaona ana engage na unashangaa kwa nini mjamaa anakubali mimi niongelee shida zangu. Baka watu wengine wanashangaa kwa nini mtu anakubali tuongelee shida zetu. Men usually they have that stress. Unashangaa kwa nini mkiongea 30 minutes about your problems unaanza kuangaliana, boli ya jana ilikuwa iko aje? Bana, Manchester jana aliu. Ukiona ikipita hivi dakika 5 10, this is not normal. We are not supposed to speak about our problems even to our so unaona, cause ulizoea vibaya. So now the question is, wewe ujui tofauti ya wrong and right? Then maybe I can pick something from that. Like, can we not stay in the bubble with the issues that we have? Like, kama uko na that one person or that circle of people that maybe you talk to and you're not getting any positivity, kama wewe ni mtu wa kuongea na watu, and then ile cycle yenye unaongeaga nao they're not being supportive, usigive up useme watu wote that's how they are, because kuna watu ambao they have experiences with people. I come I vent to you, maybe you betray me or unijibu vibaya, and then hiyo inakuwa nimeshai lock forever. I'm never going to speak about my emotions ever again. So maybe from this we can take that risk. Kama Shakali is not listening to you, risk kwingine, kama that is your way of coping. Like kuna wale they have to speak. I came to Hamza, sindio? And they did not give me the positivity that I was looking for. I think this is the con part of being positive. Like trying to look for positivity. Me, siko ubaya, people around me, some may say that, Sheikh, you are very negative. Yes? When you come to me with your problems, I will hit you with all of the negative things. And then I will give you the positive. Lakini kama ukikata story katikati, wewe ndo utatoka na negativity. But part of it ni nini? Because this is what I've seen. When I go to now, if everyone is, not everyone, like our age group wenye kidogo, they are trying to heal. They are trying to heal. Wapone emotionally, wagrow, wawachirie baggage, break the generational traumas. Unaenda kwa una shida kwao, alafu they validate you. That's the step. But I don't find it right every time. Some, like, I prefer to be the bad person who will tell you the truth, because imagine umezunguka warafiki zako 10. I've seen that. They all validate na nini. Apparently you are the bad person in the whole story. One, ama wewe ndio umekuwa mtu like umeangalia kitu vibaya, hakuna mtu anakuambia, because they are trying to be positive. No, itakuwa iko sawa. Mungu na wewe. Vitu kama hizo. Apparently hakuna mtu rafiki zako wa karibu. Nishakutana hii many times. For the first month mimi ndakuwa mtu mbaya, hata mtu anaacha kucall. Alafu napiga simu, Sheikh Ali, asalamu alaykum, niaje? Sheikh umenitupa. Based on the information I have, jamaa alichukua advice yangu after 2 months, 3 months. Even though alikuwa ameikata hiyo siku akaona inakaa vibaya. But apparently sometimes we need, like, being positive is not always to be right. Not always to get what we want. Because unaona saizi kuna hiyo toxic, like inakuwa category, sijui tutaita, like, unajua kuna positive acts, positive thinking, positive speaking, kuna hizo like whole categories tofauti za positivity. Yenye saizi mimi naona some of them ukizuba utaingia katika hiyo treat ya nini, kwa sababu mimi niko na rafiki zangu pia again mwenye wanafanya vitu alafu cause wana assume every time is positive and kila mara inatoka makosa. You get the point? Yeah. A negative can also be a positive. Like if you take a lesson from it. That's the positive side of the negative thing. That's a good way of looking. You're a positive mind person. But then it's all positive. Not really. It depends from which angle you are looking at it. Let's put this scenario.
a friend of hers, they got like, let's say their mother got sick. That's a negative thing. Yeah. Sindio? If you, the wishful thinking, the hopeful thinking, the positive thinking is her surviving that issue. Okay. Sindio? The negative ni kufikiria hatapona na atatuacha. Now, wewe unaona ni negative, which side is negative, which side is positive? The current me, naweza chukulia even that situation, that the fact that anaweza survive pia, depending on maybe alikuwa, hali yake ikoje, could be that yeye kuto survive naweza ichukulia positive, though it does not mean that it will not hurt me or it will not like tremble our family. So it all depends on how you look at it. Kuna wale wenye wanasema hata bahati ameenda, he was in so much pain, or she was in so much pain, or something like that. Yeah. Alafu kuna mwingine anasema hapana, kwani Mungu umemchukua mtu wangu. That's negative. It's the same thing, watu wanaangalia tofauti. And again, to that particular person, kama yeye like, cause unaona kuendelea hakuna point ya kuishi, hadithi ndio inasema pia hii. Hakuna point, like it's a dua. Naomba Mungu, kama wewe unaona kuanzia this point hakuna hope yangu kukua better, nichukue tu saizi, at least we deal with a lesser account. Yes. Na kama unaona kuna hope ya mimi kubadilika, kukua better, kutubu, kupata maghfira, sijui kupata higher levels, give me more life. Yeah, iko tu sawa. Unaona pia kila mtu. So again, it's perspective na what it's coming out of it. The reason, let's say, some people wanna avoid, maybe in society we avoid negative emotions. Unaweza sema kama ni gani? Maybe crying. No. No. Just started mambo ya kulia. Repeat your question. Okay. Sijui nitaiframe aje. No, sema tu vile uko umesema. Yes, the reason most people in society avoid dwelling in negative energy, maybe. Or showing. Yeah. You asked. Amesema. What was your? No. Amebadilisha statement. No. Ngoja. Okay, maybe the question should be. So No. I want to go with his question. I want his question to lead. The first question anaanza hivi. Kwa nini katika society watu wengi hawapendi kuonyesha emotions? No. Ni emotions kama gani? Ikasema negative. He added the word negative. Yes, No, I ask now. Why do you think people consider crying a negative emotion? We are going back where we were. Sure. Yes. Same question. Mimi naweza kusema it's because maybe societal expectations, tuseme kwa mfano, maybe not now, sasa hivi at least kuko na a little bit of an enlightenment. Watu walikuwa unaona hata tangu mtoto akiwa mdogo naombe wacha kulia kama kasichana. So this boy ana grow up. Let's not focus on the gender part. Let's talk about crying as crying bana. Like so ladies, they can cry, it's okay. It has always been okay for girls to show emotions, for them to cry. Ni kawaida wa mama wanaliaga, you see. But unakutaka kijana, kwa nini unalia kama msichana? Wewe ni ganga, wacha kulia, So the society expected the boy child to always, hakuna kulia. Maybe mimi, according to my perspective, naweza sema we are raised in a society where it looks weird mse kuwa emotional in front of people. So maybe someone. Sorry to cut you. Yeah. Let's be specific about emotional. We all have that friend who is always laughing. No one is against that, by the way. Continue. Okay. So this maybe can narrow down to people expecting us, especially, sorry to narrow it down to the gender, but as a man, you're expected to be strong. So wewe being emotional, or let's say, okay, being emotional in front of people can be quite uncomfortable to yourself and to even the ladies themselves who say, oh, Siji, open up to us. Yo, as a man, if you start opening up. Yeah, okay. Yeah. Because now they'll start viewing in a different light, Sasa. Because at the back of the mind, it will be documented. Yo, this guy,
is tough, lakini pia unajua kwa nini Wakikuyu that some of the toughest tribes. You see, in our Kikuyu areas we don't have oceans, so we can't go swim and cry in the ocean. So inabidi tuishi tu na hiyo. Watakosa wanaenda kulia kwa river isaidi maji ni sweet. Unajua maji hii ni you get the point. So no one can tell a difference. Ati mtu amegusa hivi maji ya river, nani amelea leo kwa mtaro? Yeah, makes sense. So societal expectations. yeah. Japatia your tea on the take. I've had friends who cried in front of me. Yeah. And I did not know what I'm supposed to do. Oh, valid point. So hata like it is sio kitu umefundishwa ukwe nini? If it happens once, it's tutajaribu. We'll give you the card like shika ikadi. Shika your kadi. Yes. Yes. This is your only pass. If you cry again, bro. Sijui tutadili na wewe aje cause you will make this friendship uncomfortable. Yeah. Not in a bad way, but this is the truth yenye inacheza kwa akili yetu. And now unajiuliza sasa, unajua uko na pass, we have few passes. One, if someone very close to us dies, but utakani kulia uanguke hivi. Yeah, kuna positions za kulia. Ikipita hapo, It's too much. yeah. One, two, like na pia kwa mazishi, ukilia kama ni mazishi ya Kikristo, you have few moments, ile saa zile unaenda unapatiwa mic kuongea few seconds, uko na sekunde kadhaa hapo. Alafu saa zile casket ingizwa kwa kaburi, uko na sekunde kadhaa hapo. In between sasa unapatiwa news pia iko sawa. Kazi yako ni kushika aunti yako, sister yako, madhe, watulize like unafanya tu kidogo. No wetness, just the emotion. Alafu if you get married, kama tunajua umependana na msichana sana, sasa unasomewa nikaa nini, but if it's just like kidogo, that's okay. Ikipita What I did. So now this is what happens, yeah? You can't say, unajua unaambia mtu to change. And it is not just him. It's everyone around him who is seeing this as that. Nona? Okay. Unajua unaongea one person as an individual, as a community, your sister anaweza kupatia more passes than your wife, by the way, ukiliele. It's true though. Sisters, they're very with the brothers. Sisters wife. Are these okay? Yeah, like to be honest, unajua huyu anajua like we are here for life. Sister and brothers. Ooh. No. Kuna tofauti. Yeah. No. I'm just saying. Yeah. But your wife, unajua, is expecting this strong person. Why? No. Shekali, I think Hamza, eka kama a topic of another whatever. Yes, I think we'll have to address that. That I think pia nyinyi kuna vile mnabebaga that my wife expects me. Do you even guys talk about these things? Because I feel one of my friends told me, yeah, anasema ukililia wife yako next time utashanga sasa wewe nini utaona watatu ulie sasa tutasolve hiyo action. Anasema lights zake wife ndo anamwambia bana ati babe sasa kulia itatatua shida aje. So hiyo tushamaliza hiyo. Haijaisha, we'll just postpone it for another day. Hiyo hata tumeweka hapa. Ume underline. Yes. So do you think that social media and the type of content you consume na the culture yenye ya social media is brewing for or pushing for fake positivity? Ina depend with the algorithm. Why lie? So come back to your FYP. Yeah, because siko ubaya, my phone it has this. Skule nimeboeka ni like one quote, unakuta hizo quotes zimekuja zinakubamba. Alafu kama uko na rafiki yako hizo tabia unamtumia. Sasa unakuta explore umejaa sad things. Yes, siko ubaya. In fact, these days
people on social media in some areas, like we have to, like, depending social media vile unatumia, there is always the right thing and the wrong thing for you. So yes and no. Yes and no. Yeah, yes and no. In life we just need balance, kwa sababu unaona social media it will give you what you what its thing it you umeipatia like as preference. What you want. Yes, yeah. Kama imagine there is this whole thing yenye wanasema and it's big problem. What happens ni nini? Kama saizi kwanza TikTok, the algorithm is much better than Instagram. Yeah. So what happens, for example, in TikTok, if you are sad, itaendelea kupatia sad stories. If you like dark humor, quite dark humor is very hard, yeah, it will give you. Sasa unaona back and later some issue, like serious issues back in some countries, they have some serious issues with that, yeah. But I agree with your point. Social media sometimes it gives you the vibe that it's not the word positive, I think, yeah, that everyone is living their life, it is just me, so you will have a negative point of view to your own life. I'm not living the life. No, but don't you think though, like these creators wenyewe, yani the renowned creators, unapata the type of content wana push out there, it's a bit curated. So the consumers, they end up citing their life back to that. They have that, but you see there is a whole documentary about curated fake. Yes. Ushikuwa nao creators wenye wanaamka till today I did not do my makeup, I have not washed. Like anakuonyesha jikoni chafu nini, that's also curated. Usifikirie hiyo yenye unaonyesha pia mbaya pia nini. And also some of these wenye like they speak about issues in their life, kama saizi mimi nimekuja like I had a mental health sijui nitroje a trigger, anakupatia story, analia nini. Some of them are also fake. Some of them are true, some of them are fake. But again, the question is, itakusaidia being positive ama being negative? Because unajua most of the time they are speaking about the negative story. Not few of them, I've come across them, like they tell you the bad story and then they come with the lesson that they have learned from that, and therefore they tell you that I've learned that today. Like I did not know that healing, someone was speaking about grief. Yeah, there is a whole image that grief is not your sadness and pain to go away, but in kama saizi, let's say this is your pain, yeah, and then you are grieving like natushana hivi, so this is the pain, yeah. Alafu in time kama ukigrieve, si ya kwamba this inakuwa ndogo, inabaki hivi hivyo kubwa, but your heart ama your space, emotional whatever inakuwa kubwa zaidi. So in contrast to this ndo inakuwa ndogo, but the size is the same until the day that kama saizi ukikumbuka labda you lost your father, your mother, your loved one nini, the day that you remember it is fresh just like that. So unaona mtu anaongelea kitu kama hiyo. So sometimes they give you positive, it's not always, but I don't find it fully bad. I think for me, yes and no. So it all depending on what we consume. So are there any toxic positivity being thrown out there? Yes, but sasa you as a consumer, sasa ni wewe unabidi you filter what you take in. So social media, has it impacted us to also be positive? It has, because kutokana na maybe we learn so much from that. So it all comes down to you. And also it depends na pia wewe consumer, could be that umebeba a lot of sadness, a lot of negative energy, in that when people are really genuinely happy, you know, na kila kitu ni fake. You know, could be that way. So yeah. Yes, Shekad. I'm not adding. It's not that I don't have more points. I know, yes. I know. Yeah. So tumekubaliana kwamba even if you're going through negativity, the way you approach it depends. Yani ndo ina determine whether or not your experience will be positive or negative. Okay. ولهذا السلام عليكم. Thank you very much for your time, for being with us. Until next time, مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.